What's up, my good people? Welcome back to the channel. Welcome back to another late video. I'm your girl Maxia Leto. Kani mara yako ya kwanza kuwatch video zangu, please don't forget to subscribe so that you may get notified when I'm uploading my new video. Thank you so much for my returning subscribers. Thank you so much for everyone who come back to my video, to like my video, to watch it. I really appreciate. Maybe unaona different videos like Saudi videos, and at the same time in shorts I'm posting like a farming video. Yeah, those are my project at home. I'm also doing farming at home. I have someone there who is taking care of my things. Just why when he just do his work, he sent for me a video, I post it on my channel. So guys, don't pass my video without giving me a thumb up and subscribe. Just follow me. I have a lot of inspiring stories, and I have a lot of educative stories I'll share with you. And my life here in Saudi has been ups and downs. I can't say it's just straight because sometimes I go through a lot, sometimes I'm okay, and I thank God for that. And because I know if I finish working in Saudi, I'll go home back to settle. I have two kids, so I have to go back to see my kid. I have to make a future for my kids. So I'm also doing my project back home, which I'll be showing you every time. If you are a kadama and you are like, how will I start? Just start from the where you are. Start from where you are and things will be okay. Yeah, and make sure you save. Don't spend a lot of money on people, because at the end of the day, uh, those people will also need you when you go back to Kenya, and need to survive when you go back to Kenya. So you have to be with like saving little, eating little. Yani kula nusu, weka nusu, so that if you go back to Kenya, you'll be having something to see, something to touch, or something to eat. Yeah, if you're getting a salary of, I don't want to mention the salary, but if you get your salary, that salary which you're getting, just put half savings and half you can take care of your family. Because I know 100% girls who are working in Gulf countries, they have families at home which the family depend on them, and they have to put bread on the table at the same time. So you have to think about that. Yes, we love our family, but you don't have to use all your money on your family, because even if you finish your contract, you're going back home, they'll also need money to use. So use those small which you are saving on your bank account or your M-Pesa. I don't know where you are saving, but those that money you'll be using when you are home, because ukienda bado home watu wanakuhitaji, watu wanataka kukula. Yeah, so you have to think about tomorrow, not every time you're thinking about today. And the same people, let me tell you something, the bitter truth, the same people we are taking care when we are here in Gulf are the same people who will be saying like, aliendanga Gulf, alikuja na nini, si alikuja ameparara, and hawakumbuki ulikuwa unawasaidia. Sisemi watu wetu ni wabaya, but you have to kukuwa na hiyo mind ya savings and other things and project. For me, I'm doing some project at home, even though it's a big project, but at least I know if I go home I will land somewhere where I'll start from that nini yenye nimeachia hapo pale nimeachia, nitaanzia hapo. So try to just save little money and spend little money. We love our family. I love my family too. Yeah, you have to build. Kama umezaa mtoto, you have to build for your kids also, because you can build for your mom and you build for your kids. Because let me tell you one thing, this is a bitter truth. I know people will mock me, will tell me bad things, but this is a bitter truth. You are a woman, uko na watoto, you are a single woman, uko na watoto kama, let me just say 3, alafu umeenda ukajengea mamako nyumba. Kujengea mamako si mbaya. Even me, I have that plan of building my mom house in future. I have to do that because my mom took care of me. Alinipenda sana. My mom is a very good person. I love her very much. So, but I have to take care of my kid also, because let me just say, ini ukweli ambayo itauma watu wengi. If I start building for my mom a house,
and unajengea ya mzazi wako nyumba, alafu for example mzazi wako hayuko hapo pale, watu nini, mandugu zako watakubali na madada zako watakubali mtoto wako akae kwa hiyo nyumba? I don't think so. I don't think so. Start make future for your kid first, because saizi for example, najipa mfano mimi saizi I have kids, niage dunia, God forbid, but napeana for example, niage dunia, my kids will remain hanging because mimi ndio breadwinner wao. Hakuna mtu atawashughulikia vile mimi nilikuwa nawashughulikia. Sijawapangia future yao vile itakuwa. So if kama wewe ni mwanamke, think about your kids, think about your mother. For me, I'm praying God, I want to balance those things. I want to make a future for my kid and to make future for my mom also. I love my mom so much. But my kids lazima niwaweke kwa mpango yangu. Every mpango naeka half ikuwe of my kids. Because saizi nikisema tu nimelala, I mean nimekufa leo. I know my kids will suffer because I'm the one who is taking care of them. Kila mtu ako na watoto wake, kila mtu anataka ashughulikie watoto wake, kila mtu anataka maisha ya watoto wake ikuwe mzuri. Mimi nikianguka saizi nikufe, watoto wangu nani atashughulikia maisha yao na mimi ndio breadwinner? Hakuna mtu. So guys, kama unajua unafanya kazi, balance. If you are building your mama house, make sure you build your kids too, because of future. Usitake watoto wako kwa bahati mbaya uage dunia, watoto wako waende wakuwe machokora, waende wakote vitu huko juu mama yao hakuwafikiria akiwa. So for me, I'm doing my project at home. That project yenye mnaona hapo, hiyo ni yangu tu. But my mom, at least my mom saizi ako na nyumba. Even that house, even though nilikuwa that kitambo nilikuwa nafanya kazi tu ya vibarua, but nilichangia kununua mabati ya hiyo nyumba ya mama yangu. So at least yako na nyumba. So me, I'll build for myself something small so that if I finish, mimi nikwenda kwangu naweza kaa na watoto wangu na build for my mom, because my mom ako na nyumba saa hizi. But Mungu akinipa pesa, I'm just praying God asikie maombi yangu, I'll build for my mom a house. You have to be with future plans for yourself and for your kids, because nothing is permanent. Like kazi ya huku utafanya for 2 years, it's not a permanent job. You'll go back at home, you'll start suffering. Then the other thing I want to tell people who are working in Gulf, saizi unafanya kazi Gulf, unapata pesa mzuri, si mzuri but ni mzuri, better than Kenya. Hiyo pesa unapata, unajua after hiyo 2 years hautakuwa unapata hizo pesa tena. So kama una future plans, which means ukienda home you'll be spending the money which umesave. Sijui kama mnanielewa. Ile pesa umesave utakosa una spend na hakuna pesa inaingia. So ukifika huko unapata, watu wengi wanapatanga depression. Unapata mtu amekaa tu hivi, baada ya miezi miwili amesota kabisa, kwa sababu alikuwa ana spend na hakuwa ameweka kitu kama biashara. So kama unapanga kwenda nyumbani, you have to be with open minded. Enda nyumbani, anza biashara. Ama ukiwa huku, the moment uko huku, just think about biashara yoyote unaweza fanya. Kama hauna idea ya biashara, just follow this page. I'm going to give you good idea ya biashara ambayo kila siku huwezi kosa sukari kwa nyumba. I have a lot of idea. So ukitoka huku, kabla uteremke nyumbani, kuwa na ile akili umepanga, I'm going to do a business and itanifanya nisimame. Let me just give an example of those kadamas wametoka huku na wakaenda home na waka manage to settle home. Ni wale makadama ambao walienda wakiwa na open minded, wanajua wanaenda kufanya biashara, na umepata wamekaa huko more than 2 years na wako okay, wako social media, wana post vitu zao. Na wale makadama wanaendanga hawajapanga kitu yote wanafanya, wanaendanga wana spend hizo pesa, na unapata wanarudi wanasema pesa za Gulf hazifanyi kazi. Ni kwa sababu haukumeplania hizo pesa. Look at Ultimate Georges. By the way, na follow hawa watu kwa sababu those people are, mimi napatanga watu ambao wanani inspire, watu wana ile akili ya kujenga mtu. Na udem anaitwaje? Amina also namfuata. Huyo dem alienda kaanza biashara. Unaona vile anaendelea. Ultimate Georges ni mtu mwenye anachapa shughuli zake na kuna mabiashara zake huko. Amekaa
Mbona ameparara? Hapana, kwa sababu alitoka huku akiwa na plans zake. I'm going to work, I'm going to start a business which will at least nitanile hata usave billions kwa bank, ukuwe na ile tu unatoanga pesa, kuna pesa inaingia, obviously hizo pesa zitaisha na utakuwa depressed, utashindwa pale pa kuanzia. Once ukipanga kwenda nyumbani, tafuta ile business itakusaidia, at least itakuwa inaingisha, hata kama ni pesa kidogo, si hata kama ni ile pesa ulikuwa unapata galo, but at least uspend a lot of money, because kuna pesa ambayo inaingia, kuna pale ambapo unapata pesa kidogo kidogo. But ukienda nyumbani na utegemee tu pesa ya Gulf ndio inunue chakula, ndio ikuvalishe, ndio kila kitu, hauna ile akili ya kufungua biashara, you'll come back to Gulf to work. So you have to be with the open-minded. When you're stepping at home, think about a business. Hata kama ni ya 10k, hata kama ni ya mtumba, hata kama ni ya kuuza njugu, cereals. At least inaweza kuingishia pesa fulani unaweza tumia. Si ati every time unatumia zile pesa umetoka nazo Gulf. Angalia Damaris Cynthia. Damaris Cynthia alitoka Gulf. By the way, a lot of people walicheka Damaris. But Damaris alifungua duka. Sai anafanya biashara yake vizuri, amenunua gari, amejenga nyumba. Kwa sababu gani? Ye alitoka Gulf akiwa na akili, ndio alitoka kaenda kuolewa. But alikuwa na zile za, mimi nitafungua biashara, sitakuwa na spend pesa zangu, nimesave peke yake. Thinking about going back home, yafaa kuwa unafikiria pia ni nini unaenda kufanya huko home. Ati uende ukae hivi, watoto wako wanakutegemea. Ile mahitaji ambayo watu walikuwa wanahitaji at home kama bado uko Gulf, bado wanahitaji tu ukienda home. So ukipanga kwenda nyumbani, angalia biashara ambayo utafanya. Alafu the other thing, kitu inakula nini makadama sana wakienda nyumbani, ni watu wanaendanga wanarent manyumba very expensive. Una rent nyumba 10,000, hauna mshahara, unatumia zile savings zako, pesa itaisha. Kama uko na akili na kama uko na enda ushago, fanya farming, utanunua kila kitu. Unajua town unalipa, for example unalipa nyumba 10k, unabai maji, unabai mboga, yani unabai chakula yote. But ukienda ushago, kama for me, let me just give an example of myself. Mimi nikitoka Saudi, mimi naenda ushago direct. Si mboga nitakuwa nikijipandia, hata kama nikibai nitakuwa tu kidogo kidogo. Chakula nitapanda, sitakuwa nategemea tu pesa zenye nimesave za Saudi zinifanyie kila kitu. Nyumba sitakuwa na rent, hata kama nitaishi kwa nyumba ya matope, it's okay, as long as silipi rent, as long as my life is going on, as long as my kids are going to school, as long as I'm putting food on my table. That is very important. Don't think about what people will say. What people will say is not necessary. What people will think of you is not necessary. It's about you and your life. That's all. So ukitoka Gulf, kuwa na open mind. Go and do something which will help you and your family. Hata kama ni biashara ndogo, usiangalie kile kitu watu watasema, because hao watu si wewe. Hao watu watakusaidia. Kusema utasemwa tu, lakini wewe enda ufanye kitu yenye unajua itakusaidia. Usiende home na relax. So guys, thank you so much for watching. Let me see you in my next video. Remember to subscribe and share. I'm here to share with you every step I make and every idea I have and every experience I've experienced. Thank you so much guys. Bye.